Kimenyi kinno omwana omuwala waba akula ewaffe maama wamugamba abasajja babi. Okimanyi ekyo? Yeah. Naawe omulenzi bw'oba okula bakugamba wano abawala naye tagenda takugambye nti nno siriibu gy'ali. It's you to figure it out. Tojafuna olubuto. It's you to figure it out. Okujjako nga ye akikugamba because nze nakirabako omuzadde yakuza omwana we ng'amugamba kimu nti wabweru eyo gwe bw'olabawo nga ova mu nnyumba eyange mu nnyumba ewaka wangu naye ate n'amugamba wabweru eyo wazibu nnyo bw'olituuka n'okola ensobi naye ng'amugamba kintu kimu wabweru waliyo siriimu byonna by'oba okola teri banna bakoze eki ye yakimulagirawo teyamugamba nti abasajja babi no AIDS is there which is the reality nti ye AIDS gyali kati. To go back to the question on what we are discussing on kangambe identity. Identity ejjira ku principles zo zolina, behavior, the values you value you yourself, boundaries. What boundaries do you set for yourself? Principles gwe zotambulirako ne experience. Welcome to our channel Raw Voices, and we're back again with another video. I'm glad to tell you that today we are full house, 4 panelists today, and we're going to be talking about a topic that my brother is going to introduce. And my name is Zovic, Xovic, and I'm here with... Hey yo, what's up everybody? It's Logic speaking. Hope all you are good. Yeah, my name is Jonathan, your panelist on this YouTube channel. We welcome you once again. Thank you for everything. Thank you for subscribing. Thank you for the love. You guys have been a big part of us ever since we started, and we really, really appreciate you all. Thank you for standing with us, listening to what we have to say, and as well commenting and interacting, telling us different ideas about this kind of thing. But yeah, we're ready to serve you guys. As much as you want us to, just let us know what you want us to talk about, and we shall interact as much as we can. Yeah, once again, Jonathan, and I'll let my other panelist introduce himself. Big up to you guys. I go by the names of Gala Abdul, and I'm really appreciative to be right here with my brothers. So yeah, I'll introduce the topic we're going to talk about today. We're going to talk about something that is, really eye-catching. Like, you would really, this is something you would really love to listen to what somebody has to say about it. Even you as a person, you look at yourself and maybe ask the same question. So the main topic for today is identity, growth, and what am I doing? So when do you, identity is realizing who you are. What is my identity? How do I describe myself? Who am I? How does somebody describe me when they see me? Or how do I describe myself to somebody? And then growth, after you identify yourself, who you are, how you describe yourself to be, then you ask yourself another question is, what parts of me have grown in different scenarios, different things in life, different scriptures we go through while we walk in our daily life. And then the third last question is, what am I doing? We all have this question, I'm pretty sure. If you're somebody who looks at being successful and you want to watch yourself grow, do different things, be a role model to somebody out there, somebody to look up to you, and they're like, yeah, I want to grow up and be like, Abdul, I want to grow up and be like Zovic, So, yeah, I'm a good role model they can look up to. So yeah, we're gonna be touching these questions. We see what each of us has to think about it. And mind you, these are topics we bring without even discussing anything. So everything you get from us is right from our heads, or I'll just maybe just get something from my phone and
we'll bring it to you guys. So No scripts. we don't have anything scripted here. Unscripted. Everything is raw vibes, raw voices. So we want you all to sit, enjoy, interact as much as you can. That is the biggest thing we ask from you guys. So yeah, we'll get into it, and I'll let my friends of it take over for now. Interesting akugera Luganda for this topic. Bw'ogambe ku ky'okukula n'okwezuula, I just feel like abantu abamu kitutwala ebbanga okwezuula. Kuba bw'okulira mu maka g'abazadde bo, they are more like your mentors, they direct you on what to do. Okugeza nti bayinza okugamba nti twagala obeere lawyer, twagala obeere musawo, and most of the times mu bulamu mu kukula tukula tusanyusa bazadde baffe kukola ekyo kye baagala tubeere na kubasanyusa, naye ate sometimes bwe tuvaayo ne tufacing ensi and we face the reality without the parents and tutuka ne tuwezuula ne tumanya ki kye twagala okukola, ki kye twagala okubeera. Era bangi betulabyeko ng'agenze mu ssomero ne bamutikkira n'abeera musawo oba n'abeera lawyer, n'aki-exercisingamu like for a year or two, ate nosanga azzeeyo ku ssomero. Like wano ku Bulaaya ebyo bingi nnyo nti you see people with a lot of professions, adayo n'akola kyayagala ne yeezuula. So I feel like parents have an impact on this topic because they guide their children to the best thing they want them to be. Naye ate omuntu bw'akula munnaye n'awezaamu ku myaka nga tuwambe 18 we bagambira nti omuntu aba yeesalirawo atuuka n'amanya ky'aba ayagala okukola ki okubeera Osobola nkubuuza katono kati olowooza myaka ki omuntu gyeyezuuliramu n'amanya nti kati nze njagala kukola kino oba maybe nyina kati kadi katuuse nkole ki nkulakulane kole kino oba olowooza myaka emeka? Kisinziira myaka ki gwe ng'omuntu ky'oba oyagala okukola and how long is it going to take you to purchase that thing. Kubanga bwe tudda mu reality si muvubuka si musajja mukulu wakitegeera. Essaawa zino bw'ogenda outside there, I'm very sure nti ogenda sanga omusajja omukulu nga yeekola ebintu by'abaana abato bye yandikoze kiraita okubuka stage. Kati ate ne mu reality entuufu tugenda sanga abavubuka ngaffe ng'ate oliyo obwongo bw'alina bw'abasajja bakulu nnyo tulowooleza nti kangende neekoneko wali eri yakugamba nina we nina okukyamako malirizaawo ate male ngende wali eri kwegamba abanga operating ng'omuntu already eyawasa edda alina ekimuli emabega naye nga ye bwe butyo obwongo bwe bumugamba. So twagala kissaako myaka nti omuntu muli nebbanga lyalina okuba, but it's always like mentally teetaka kubeera ku myaka giri 7 okukula. Oluusi kisinziira ndowooza ne ku experiences buli omu z'ayitamu n'abantu abamwetoolodde, company gy'obeera nayo, emikwano, even like waliwo drive oluusi gye tufuna okuva mu families. Tulina scenarios zetuwulidde nti family so and so yateekebwa kukola kino just because nti buli muntu ajja mu family nti bonna babasomesa n'omwana bayending up nga bonna basomesa. So I feel like mu scenarios bwe zityo abazadde babuildinga nnyo okwagaza abaana baabwe bye bali. You know, naye oluusi yes omwana wabanga alina passion for it, well and good, naye ate cases nyingi where abaana they haven't had like passion okukola like same careers ng'abazadde oba tebagamba mbu family is meant to be doctors oba teachers. Nolabanga omwana ye ending up nga ali mu entrepreneurship akola business. aba successful. Of course bintu bingi bibaddewo in such ways. So waliwo nekineeno because nze nina experience emu ku nsonga eyo. Nze like taata wange waliwo ekintu twakula like tukimulabamu nga like ayagala nnyo kikola, naye ate on the next side mukwano gwe alina kyeyajja n'amuintroducingira olw'okuba mutabani we yabadde successful mu ekyo kati netwekanga nga omuzadde azze ate kino ekintu kituukawo nnyo back home there wano abaana we balondera
courses z'okukola wano mu senior 4 omaze then senior 5 kyoyagala okubeera abazadde abo basinga okwagala okulondera abaana okukyusiza abaana bo kye balaba nga kyekituufu olwokuba kye balaba eri wabweru but essaawa zino ekintu ze kyeŋŋamba like buli muntu nti omuzadde ng'omuzadde essaawa zino ne generation gye tulimu bintu birala nnyo naye ate oluusi tosobola kunenya nnyo bazadde if omwana bw'akakana nga ali mu kintu kyatayagala oluusi tosobola kunenya bazadde nnyo because it is the education system gye tulina ewaka anti naye ate waliwo omuzadde eyakugamba nti nze njagala okole kino oba sekyo sijja kuweerera nonya kuwa fees ekyo si kituufu of course si kituufu buli muntu alina obusobozi bw'obwongo bwe first of all so waliwo abazadde bagamba omwana nti kola maybe nursing fuka omusawo and all that naye ng'omwana yesi kyayagala ayagala kukola naye just olw'okuba influence nga bulaba nti bwe tuba nawe katugeze nkole ntya bwe tuba katugeze n'abakalamujja nga balaba esiite nti batunda njeyo buli mukalamujja ajja mu kibuga bw'asanga mukalamujja munnamugamba nti bizinensi y'enjeyo yekola ki yefuna so tolisanga mukalamujja nga musuubuzi either mutunzi wa njeyo oba aba mutunzi wa njeyo so nate ne wano kikola bwe kityo kyekimu ne wano kiri bwe kityo ate kati waneeno ekyawukana waneeno nti wano kyawukana bwe kiti nti omwana agenda okuva wansi eri nga tuvudde ku bino eno ebyabano bano abazadde nti omwana ng'alinamu kano ka behavior we kati kati wano twogera ku mwana ali straight oshegera omuzadde wa wano ye kasita alaba omwana we nga afunye passion mu kukanika awo agenda okumuleka tagenda kumugamba nti bw'ogendako n'osaba omulimu mu IT wali you earn money wakitegeera kyova olaba bw'otunuulira kaŋŋambe wano mu Seattle okimanyi nti nno bw'otunuulira sectors ez'enjawulo kaŋŋambe mu Microsoft omuyindi yakyasinzeemu wakitegeera lwansonga bo kati beeteekawo nti awo bali tutegeerawo nnyo onfuna ate n'ogenda mu sector ya health notabasangayo n'osanga omufirika nga ye naasi kale n'abazungu beentertaininga naye bo baneeno nti omwana yamukuza nti omwana ne mulabyemu ekyamakanika ajja kusobola namulekamu eyo namusupportinga era it's the same thing bwolaba nti omuzadde akola ku zino sites kangambe construction sites agenda gamba mutabano tugende omwana atandikira construction they look at the site omwana ye bw'akyagala well and good he's going to take on with the father's job kubanga bino tubirabyeko nti tatange yali akola kino business ngenda gitwaliramu eyo line tata ne bwagivaamu I have to move on with the family business ekitali eri nti eri tulinayo n'omuzadde ng'akugamba ng'ajja kugamba nti nze nkusomesezza naawe tandikira tojja mu byange tandikira awo noonye future yo tulina abazadde bwe bati eri naye otudde ku mukono guli eri bino ebintu ebisinga ife engeri gye twakuzibwamu oba engeri abazadde baffe gye batwandolingamu in like a harder way okulaba nti batufuula kyetuli essaawa zino kyatuyamba nze nina ebintu byensiriikirira netunuulira I do like self-reflection then naturalizing emyaka 5 back nali bulala singa nti yali muzadde wange kunkoza bwe bati singa saalawuka kubanga ye ajja kuteekamu behavior akulage nti kino kyekituufu ekirina okutwala mu maaso gwe bw'oba osazeewo okutwala paati yo on the other side ayinza okukuleka n'okikola nti pressure gye yakuteekako yekulakyalonza okubeera kikyoli ate abazadde baffe Kampala I think babeera akuza like asomesa social behavior mbulamu ezo behavior zikuyamba even in the future it applies either way so engeri enkuza yaffe gye batukuzaamu etuyamba nnyo parenting back home is a very good solid. And it is solid in the way that nti abasinga bya bujjajja it is traditional wakimanyi nti nno
omwana omuwala waba akula ewaffe maama wamugamba abasajja babi okimanyi ekyo Yeah. naawe omulenzi bw'oba okula bakugamba bano abawala naye tagenda takugambye nti nno sirimu gyali. It's you to figure it out. Ntojja kufuna olubuto. It's you to figure it out. It's a mistake if Okujjako nga yakikugambe because nze nakirabako omuzadde yakuza omwana we ng'amugamba kimu nti wabweru eyo gwe bw'olabawo nga ova mu nnyumba eyange mu nnyumba ewaka wangu naye ate n'amugamba wabweru eyo wazibu nnyo bw'olituuka n'okola ensobi naye ng'amugamba kintu kimu wabweru waliyo siriimu mu byonna by'oba okola teri banna bakoze eki ye yakimulagirawo teyamugamba nti abasajja babi no AIDS is there which is the reality nti ye AIDS gyali kati to go back to the question on what we are discussing on kangambe identity identity ejjira ku principles zo zolina behavior, the values you value you yourself boundaries. What boundaries do you set for yourself? Principles gwe zotambulirako ne experience gy'ofunye mu community kati essaawa zino George we baleeta omuntu gwe waleka eri ne George wakati temukwatagana essaawa zino olina value gy'ogoba olina principle ate ne experience gy'ofunye all around your mind is running too fast from the mind of the other one who you left at home. Okitegeera kati gwe bw'ofuna principle yo n'ogamba nti olaba mulimu abantu abatambulira ku principle nti nze okuva ku Monday paka ku Friday nkola nnyo okukola Saturday Sunday tolina ky'oŋŋamba ndi bweru ne wabaawo oli akugamba nze obulamu nja bulaba mu future nga n'emyaka gyaffe ginakugamba nja bulaba mu future oyo naye alina principle ye eyo gy'atambulirako waliwo oli akugamba nti nze yes abakazi balungi kituufu ate emyaka gyaffe we all know whether you're driving you're going to see a beautiful girl you're going to see a beautiful lady that's the thing naye principle gwe gy'oba olina okweteekako nga ggwe nti omuvubuka nga nze it's better for me either to have one girl or to fail myself okitegeera ku bibiri oba olina okulondako kimu and obeera olina okusalawo ku gwe kyoyagala ng'ogamba nti nze bwenkola kino oli agenda kundaba atya kubanga waneeno tulabyeko abasajja bakulu be basanze ne babakuba empi okitegeera tubirabyeko ne bamukuba empi but all what that's embarrassment singa teyazanya muzannyo guli gwe yazanya ezo empi teyandizifunye kati ffe eyo principle gwoba olina ogyekulizamu gwenga gwe teri muntu n'omu agenda kujja kikugamba kuba ye omuzadde akugamba nakuweerera nakusomesa nakola buli kimu ekirungi kyewandifunye ng'omwana it's time for you to hunt in your own forest for your better good kyonna kyokolaba wetuddako ewaka omuzadde agenda kugamba nze omwana oyo namuweerera namuwa buli kimu ekirungi nange simanyi kati kiriku gwe either okuweesa kaŋŋambe omuzadde nti eri bagamba ograduating omusajja oba omuweeseza ekitiibwa sikyo kati ne wano kyenkugamba nti mu future kiba ku ggwe era okumuweesa ekitiibwa nti mutabani wa gundi mwamulabyeko yavudde ne America naye mugagga that's respect kijjewo kijja ne wa muzaddewo naye kati gwe bw'okula nga tolina ezo principle era bw'ogenda okusanga nti nze ono gundi gwe tusanga mu bbaala okuva ku Monday paka ku lwa Sunday gwe tovaayo okitegeera ate ne identity yo era naye ejjira ddala ku mikwano gyo gy'otambula nagyo the friends we move with gye mikwano gituwa ekyokukola tokisigenda kukubira simu nkwata ngambe ndi waka mu buliri nzo nsuubire nti okitegeera nti ngenda beera ebweru of course bwenkubira Ian nenkubira ne Kasman mwenene mungamba kyekimunange nja sigalayo naye bwe oli ku mulimu ali ku mulimu nange bange nagamba
oli agenda kundaba atya kati ate nze mbeera bwabeera omusobya kuba ngenda kukusanga ng'olina ekintu kyo kyeweegulidde kirungi ate nga nange ndabira ddala nkyegomba kati kitegeeza I have to have principle. Nina okubeera ne value ekugavaninga niyo experience gyojje mu community wankubadde nti experience gyojje mu community kale ekugattako kitono akadino emyaka gye tuliko bitono nnyo byoyiga ne bikukyusa kikyoli naye ng'ebisinga byava waka ebisinga byonna we acquired all that knowledge from waka abantu abaatukuza emikwano gye twakwana mu ssomero wa ku byalo gye twakulira abantu be twakula nabo ab'eŋŋanda so ne wano bw'otuuka wano osooka no identifying abaani abalina morals ezifaanagana ng'ezange you look at different n'otunuulira abantu ab'enjawulo sikwatagana na muntu alwana n'abantu balala okitegera n'omanya nti nina beera ne George Ian abategeera ideas zetwogerako nga wamu nze ndowooza like kukyo okola disclaimer ku kyetwogeddeko nti we are not discrediting parents or directing omwana okusoma ekintu kyaba ayagadde but I just feel like parents should be more open okwogerako n'abaana baabwe n'okumanya ki kye baagala naye ne bataba forcinga buforcinzi kukola ekyo kye baagala bo bakole nakukola bintu nti omwana wa gundi bamutikira akola kino okitegeere nti bino nno mutabani wa gundi byakola oba naye wandibikoze ekintu ekyo si kirungi ne mwana eno kati waliwo abantu abava kati people who are just coming in abava Uganda or like from Africa bajjanga they have a certain picture gye babasiigidde azze bamugambye bw'otuuka mu America healthcare erimu ssente naye nga mu obwongu bwe bwonna ebintu byabadde akola like target ze zonna talowooza nako nakubeera mu healthcare. I mean, I understand what Johan, it could be like a starting point, pushing. It is a right path. But people end up getting comfortable. Yeah. Which again, onomulabanga avude kumulamwa ebintu byali anyumirwa okukola is doing something because afuna waka sente akamubeezaawo. Manyi kati omuntu watuuka kangambe omuntu wava ewaka eyo najja wano. It's growth. Okitegeera? Yeah. One year, you either learn from the mistakes you've done back home, wano nekiba kirala, oba se kino osalawo osigalayo. Either you learn, olaba omuntu akusigira ekifaananyi ng'oli eri ajja kukugamba kyogenda keera okola ofune ne zino kati gweri ogategatte naye ogenda otu wano kiralamu okitegeera. Either wano wootuuka wano you have to learn from, like, you have to own your problems. Obeera olina okubi owninga kati gwe eyo mindset bw'otaba nayo kuba wano eno nze ndabyeko abaana bangi abazze nakuwa example nakugamba nze waffe ajja abadde ankolera kino mbadde nkola kino n'omubuuza kati wano wakimyewo ki ali kusoma ati genda osome wano wensinga okumanya nti buli kintu muntu kyayagala kisobola okuba naye mukono gwo maanyi gwo bw'oba ng'otaddeyo omutima n'okwagala bumanyi kyoba oyagadde nkaso oyagadde kukola ebyo okola oba oyagadde maybe kulya bulamu mukimu bwekiri ambition yonna gyoba nayo nina ekibuuzo mulowooza in the process of somebody learning the identity okukula n'okumanya nti kino kyenjagala okukola oba kino kyenkola, do you feel like comparison okwegeraageranya ku bantu abalala oba ku bintu ebikuli mu maaso by'olabako, do you think it is something ekiyamba oba kikuleetera okuba nti oyingira n'ebintu by'otalinamu interest because of comparing kati nti omulimu gwolina essaawa zino bansasula $23 buli ssaawa, guli eri bwe nguyingira bansasula $25 buli ssaawa, naye ng'omulimu gw'ogenda gwolaba olwa ssente, sometimes it is not even something you're going to be happy doing. To some extent. One rule ebeeremu, work smart, not hard.
Yeah. olaba osobola okubanga guli omulimu gukusasula $25 nga Nga kituufu namenyeka. gukusasula $25 naye nga kuliko kakosi just kosobola okukola and you work smart okitegeera ekizibu ekibaawo nti wova eri jjukira kati ffe eri ewaka engeri abazadde gye batubeerako ennyo tosomye gye wakusanze kusomera kubye empi okusoma kututama ku lwekyo becomes a burden. n'ova eri n'otuuka n'ogamba ye ensomera ki Nsoma siyagala. nsobola okgenda ne I can go and work hard there and I make that money nze nenva eri neŋŋamba ye bwe nkola ku kakosi naye nga bwe nkakola I'm going to work smart Yeah. bano abantu bano kye batusinza kyova olaba nti bo akugamba nti ngenda nkakola ako kakosi ka myezi 6 abeere patient akole ne ku mulimu gwaliko bwakamala bwati agenda applying wali bagumuwe naye nga working smart mbadde nkyabagamba kati kangende ku point y'okubiri awo kambayoko example kamu akalala aka growth tuli bavubuka sikyo Yeah. okimanyi nno waliwo abantu abamu nga balina eno idea nti nze wenkubira gundi anyambe anakitwala batya Yeah. okitegeera mu nsi muno nze nkuze ekintu nkiraba bwe nti olaba tulina emikwano mingi ffenna waneeno Yeah. nkiwaggwa enamba z'olina mu ssimu yo ziwera 3 yani George Kasimani nange okitegeera Yeah. naye mwezi enamba 3 muteekeddwa okubaamu enamba ezo obeezi nga ogenda mukubira akugambe ate ife ng'abavubuka waliwo olaba wofunamu amalala oba olaba nga buli kimu okisobola okyemalira Yeah. It is just an age for gye tuyitamu. n'otamanyi anti kati waliwo abamu abakisigalamu okitegeera That is kati tuddayo identity. Okwezula nti you can do something. Ate olumu tulowooza nti okwemalira buli kimu ziba ssente. kati ne ku growth ekyo ekintu kijja nti you have to put it in your head nti essaawa yonna nsobola okukubira George nsobola okukubira era oba nsobola okukubira gwe Kasimani nga nina kye neetaaga okwo nako kukula kubanga ne wootunuulira muzadde wajja kugamba nina bwe nakubidde mukwano gwange agenda kikola ki olowooza singa yabadde ekyo takikola ssente zonna abaazirina naye waliwo ebitakolebwa na ssente. Yeah. Actually, that is- Oluyagala kwogera naye nga advise eyinza okuyamba okujja mu mbeera ngeri. Olaba if we're talking about growth, okumanya nti ssente si ye buli kimu ekimala ebizibu byo. It is also part of growth. Kubanga mulimu abantu abali mu situation nga bamanyi nti ye wabeera ne ssente ebizibu bye byonna aba abimaze. Naye singa ssente yali solution ya buli kimu singa abasajja abagagga tebafa. Kitegeera. And even ekirala okugera ku growth, when somebody is revealed or understanding the growth side of their life, they have to learn to heal the inner child. When I say learn to heal the inner child, oleka okukola ebintu ebitali mature, like acting immature. You need to learn how to stop acting immature. Nti walina ebintu bye wali okola emyaka 5 omwaka guwedde. You sit down and no, I need to grow out of this situation. I need to outgrow such and such a situation. Manye nti bwemba ndi mubuzibu bwe buti solution ABCD enkolera. Yeah. You know, no manya nti life is not even about relying on anybody else. Kubanga mulimu abantu abamanyi nti ye bwafuna ebizibu alina beyesigamaho. You know, olina okusula n'omanya nti nga bwakedde essaawa zino neŋŋwa mu kizibu nsobola okyemalira. You know, nga si dependingidde ku muntu yenna. Obviously, we might not be in situations like that all the time, but at least you try so much. Okulaba nti bw'otuukira okukuba essimu eya emergency n'ogana naye Olemereddwa ekisembayo. ng'oli ku kisenge nga nawe at least you reflect on yourself n'ogana naye amazima ngezezaako. Ndowooza okubeera nga osobola okubeera mu your situation nti nga bwe kimu okimala it's about having the money. Ndowooza if at all that's the case
tukimu kyemalira You know, kuba mwezi w'emalira leeta kasente. Kashman kyagambye kyokubanga bwe kimu so kyemalira I mean kati nga kati ekimu ekiri social tugamba ovuga emmotoka okitegeera ofunye akabenje okubidde omuntu jangu enyambe kati ekyo of course ziba kyemalira so that's why no, in that situation you obviously need help omuntu ajja akuyambe but tagenda kuddawo akubye insurance yagigambe so and so oyinera okubyemalira kankugambe bwe nti olaba we meet people outside there, different people. Naye abasinga ensonga lwaki tugenda nabo ojja mulaba naye nze George nsobola okujja nenyumya naawe emboozi nenyumya naawe emboozi nga igonyumya nange ng'omanyi nti tugenda beera ba mikwano okitegeera naye nga sikusiimyeko mbeeremu naye nga nina ekirala kyenkusiimyeko nga nina ekirala kyenkwagala kyonyumizzaako kati kaŋambe kankireetire mu mbeera ya connection okitegeera nga nze ngenda twala ennamba yo naye nga bw'onaakubira nti tugende wabweru nsobola okujja ogusooka nemmala emirundi egi nga tondabyeko kati nenkukubira nenkugamba nina osooka nkonekitinga wano ne wano ne wano ne wano nanze ekyo kyenkwagalako okitegeera mufuula mukwano just nti like nga naye in case nga alina kyeyeetaaze kino asobola okunkolaki okunkubira nakingamba ensonga kulwaki like abasinga yakugamba oyo mulina naye nina connection alina connections zalina eziyinza okunyamba ewantu kati n'oyo omuntu osobola okuba naye naye n'okwate kuba kukula kubanga otunuulira kino kibagamba ofuna emikwano egigattako nti okwana emikwano naye n'omanya buli omu waagwa olaba abagagga abasinga asobola okuba n'ennamba 100 naye nga buli nnamba erina kyemutaasa okimanyi ekyo ng'erina bwemujja nga gamba kankubire gundi yasobola okummalira kino n'amukola ki kati kaŋŋendeko ku what am I doing kaŋŋambe leero okimanyi nti nno olina okuba n'ekibuuzo ekiri what am I doing, what am I building towards goal yange eri ki byonna obiyiseemu identity ogifunye growth ogifunye what are you doing kyekifudako what I'm doing now what you're doing now has to set a goal for you for what are you doing in the next 5, 10, 15 years. Because okubeera nga olivinga in the moment ng'okola mmere ya leero and obulamu bufu nnyo kati gwe weetwalira naawe weetwaliramu eyo eya mmere ya leero nga gwe gy'osanze nga yeri comfortable nga gwe gy'olaba yeri comfortable nze bwe mba kyaliwo nga ndaba si kyekyeta like si bwekyo bw'olina okuba nsobola okujja n'enkugamba bw'olemerayo nga bino bintu si byakukaka ensi tebagiteekako maanyi omugamba kikere ng'olaba ensi tebagiteekako maanyi bwenkeera ku makya nensanga kasimani ng'avuga Rolls Royce nange mba njagala naye aba yayitawo gifuna amaanyi ge yateekamu kitegeeza yeewa obudde n'abuildinga towards okitegeera n'abala nti kankole jjukira kati ffenna tujja wano nga ffe wetuva eri ewaffe tugula ku owninga okitegeera ife eri batukuzizza nti oyina ogenda n'ogula kashobola buli muntu ajja wano nakugamba nze njagala kugula njagala kugula okuggyako ng'ayingidde American life gy'ogamba nti weewole bino weewole biri but waliwo obuntu ng'ovudde ku bintu ebinene waliwo obuntu obutini just gwe woobera osobola okwetuusaako okitegeera you plan it's all about planning nti bwe mba njagala kati cause nze nina mikwano gyange eyo mu north but 90% of them amasimu bajjeeyo ga credit nembabuuza okola nze nkiwusa osuula ekintu ku buli salary emirundi 3 omusimu obudde
esimu eggweyo ogikwate nga teriiko nze obuzibu bwa mu mentete yange gye nnina wemba nsasula essimu njagala nsasuleko phone bill yokka ne wifi mba maze okitegeera kuba kati ife ng'abantu either gwe wezimbako ebintu gwe wepayingako ebintu oba gwe abyejjako ebikusomoza gwabyereetera tebiva mu bbanga kali ku bibiri gwasalawo what you're doing today, like what you're doing now, and what you're doing, is it really taking you towards the future? Kati checho zezo gundi satu zobo ino okubeera nazo mu bwongo obwo mu budde buno kati kufe abavubuka onfuna wankubadde batugamba ne woba otuuse emyaka na you can still make it, but there is no way you're going to work harder in those 40 years when you're 40 years old. Either you build right now nogamba nti mu maanyi gange kankole tebakugambye nti no okole mande ku mande tebakugambye kubonaabona tebagambye okole mande just bwebeera nti nze nkola bwenti ne bwenti ninayo akadde kafani tuli bavubuka tulina ku behavinga ng'eyawasa edda abaana balinza amata ewaka ate simanya nga renti atuuse ninago gwekola wetwale out olya sente zo onfuna okomewoddemu okoleki obwongo nga busetinze like tebakugambye nti kola nze trip baziŋŋaanye banyenze nina okukola nze sijja gendako kulyato musama sijja gendako ku pate yonna nina okukola nedda gendayo wabweru experience omanye nti bwengenda wabweru ebitaano bigwa ngenda kudda enkyambi noonya embizeeko oba mu busanyuseemu wasira kati okay to okwongera okugaziya about twogedde ku mikwano even family members at what stage does one realize nti I've really outgrown like certain friends the one omanya nti certain family members bateka ku hold nze ndowooza kiba ku ambitions na what do you want in life bw'okula sometimes otuka okuba n'olaba nti with my goals, one A, B, C, and D. If I have A, B, C, and D people around me, I won't be able to accomplish these goals. Also, omuntu ng'ayagala kuba na PhD, mu kyonna ky'abayagadde okusoma. Naye ng'ate abantu abamwetoolodde, they are discouraging him to go to school. Kitegeeza abeera ayina the wrong company, egenda omulemesa okutuuka ku the goal they want. Then they end up cutting her off. Yeah. Bwabanga ddala ayagala kyayagala kiri. That's a valid reason. It's just always about the mentality you have. And also we have friends. The responsibility is also one could have, you know, it depends. Actually, why is it always abantu abatuyo kumpi like close friends, our relatives abatumanye nnyo who like abateka all that resistance eflemesa okutuuka ku success? Why is it like that? Anti bakufeedinga information ekuleetera okugula obwongo oba okubuggala. Someone gave an example and said nti osobola obba ne muganda wo mu America oba kazini we nga bw'oli, but then you contact this person and this person you're going to ask him or her what was the process. Really, this person is going to be open to you to tell you, you know what, the process is this and this and this and this. But this last word, na yeno wakaluba tojja kusobola. Okitegeera? Wakaluba tojja kusobola. Gwe bw'obeera okusinziira ku ye kyaba akulabyeko. Okitegeera? Ate n'okusinziira ku ye gyaba akulabyemu. Okimanyi nti waliwo abaana be tukula. Nze nina omuwala twasoma nene nga emmotoka ya taata we yamaje. Taata we yali y'omu ku bakulira mu magye ga Uganda, yali 5 star ng'emukima buli tambula eggwako. Naye no nali wano ku ssimu, out of the blue muwana n'anfollowing ku Facebook n'agamba hayi ne muddamu tetwali nnyo ba mikwano gye nenze nali mutuula mabega nina olugezigezi lungi nga sina kye mwagaza. N'agamba mpako ku WhatsApp nambe nengimuwa. Nali ndi awo n'ankubira nga nvudde ku mulimu n'agamba mbadde tegala kubuuzaako omupulaninga byakujja eyo.
naye wali watya state mwoli wali watya ne mugamba state gyendimu walungi Yeah. nambuuza ate Texas eri etya ne mugamba ne Texas nayo buli state erina conditions zaayo Yeah. erina amateeka gaayo so kisinzira ku gwe gyoyagala genda na gyoyagala tuukira oba oli gyaba akugambye gwe gyoyagala okutuukira Yeah. nambuuza what is the pay range in Texas ne mugamba the pay range in Texas si yemu neyaki neya Washington omuntu nze like namuwa example nti katugeze ewammwe mubeera Buziga sente ezisaasaanyirwa Buziga si ze zimu n'ezabeera egundi ekamwokya Buziga wa bei. aha kati bwentyo bwe nakimugereza ne mugamba nti kati wano mu Washington it is the expensive state ezimu eziri mu America e Texas even their pay range eri kinda low eri kinda low ku yaffe oba bwegyetunulira nze waliwo omuwala yava e Boston najja wano nasoma ne CNA Yeah. naye munnayuganda waayita jukira twasomera weeks 2 naye in the second week nga tumaliriza najja naŋŋamba man nze ngenda kuddayo e Boston nze state yamwe sigisobola ya bbeeyi buli kimu kya bbeeyi ne mugamba omanyi just olina kweteekamu eri mentality nti kati nyingidde obulamu obupya naye how am I going to figure it out It's a new start. Just have to adapt. naye paka nakati mwali okitegere akola shift zazifuna essaawa zino kati akimanyi nti nina okukola nfune renti asula mu nyumba ya 1800 amafuta gwe bw'oba oyagala okuvuga emmotoka nga like it's always a mentality emmotoka gyenvuga n'amafuta genywa you have to prepare for it wakitegeera tuli bavubuka twagala ebintu at this time we want the good things Yeah. but as we are wanting the good things we are also thinking about the future Yeah. but not all of us are thinking like that Si buli muntu alina endowooza yeah not Yeah, a lot of everyone people here. follow always what is yeah there right now. living in the because moment. yeah. But we have here people who have developed themselves back home nga bavubuka ngaffe So by the way, kati mulegeddeko ensonga mbuuze olowooza it's best to develop yourself like here or back home. What do you think? it depends on what you want Yeah, it depends on one's preference. yeah it depends on Me, what you want. nze nyinza okujja wano and depending on the way I think and the way my life is oba emirimu gyenkola ne wano nga I find myself comfortable or more comfortable investing awo, you know oba nja kukosana nga And the plans of, you know, like Yeah, future major, nze- bagenda kuddayo, mulimu abantu abagamba nze I don't want to retire here. I want to work until I'm like maybe 50 or 55. One of what okay on if I reach that extent at that age, nina kubeera nga ndeka. What am I supposed to have if I decide to go back to Uganda? Yeah. You know? So you start setting your goals now. Okay, not to 55 nga buli kimu kye we're setting okukola Yeah. okirina. yeah and you will build the other retirement home the one that you talked about because that's your goal you understand that's your goal you're going to buy your 15 acres of land Yeah. and then you build that house but while you're building it you're going to be here this like whatever we see here the only thing we can do is if you really want you can as well choose to develop at home Yeah, understand? depending on your but preference. if at all you still like I want to set up a business here you can as well set up a business here because guess what I've seen because if you look at these people setting up clubs when you look at the steps they pass through it's just everything to make a setup of yourself because the city is going to come for you. What are the measures are you going to tell them? The city is going to ask you, you're putting a club. Where's the camera in that corner? What if they shoot someone from there? Because we know guns here, everywhere guns. Yeah. So how many security guys are you going to have? At what time are you going to end? Yeah. What factors are you? Thank you. What are you considering to start Are you up gonna this sell business? liquor Yeah. or they're just hookah and other drinks that You need to be licensed. Thank you. So it depends on you which thing. But when you look at this country, like when you look at the clubs and everything, you can choose to
to make a business in back home. Yeah. Because back home, whether Monday or Sunday, people are outside. Yeah. Every club is shuttered, cool. But here, Monday is a working day. Maybe Yeah. when it's a public holiday. Holiday. But back home, from Monday to Sunday, people are outside. Even a businessman that you know, he knows tomorrow I'm waking up in the morning very early in the office. Because it's the mentality they have. I always ask people on that question of investing here or home, like what would you rather earn? Would you rather earn dollars or would you rather earn shillings? I would put to, because me, I prefer different currencies. But where are you getting more? No, the thing is, It's it about depends. preference. Yeah, it depends. But let me- What is going on at that time in the moment? You know, what am I thinking about? What are Yeah, that stuff. You guys, I want you- achievements? I want- Cheese and Jagala. Yeah, but when I talk about different currencies, like I want you guys to look at, when you check your phone, you're going to find different countries that have currencies that are higher than ours. It's okay, you can as well develop back home, but if you really got like that, you really have that feeling of business glowing. Me, I like it. I like to put businesses in other countries. Yeah, I would like it very, very well, and more so, like everyone is in real estate, but real estate doesn't go down. I mean, real estate right now, what makes the market slow is like there is a lot of like people who are getting It's into that competition. business. Yeah, It but- is, the competition is so high. And And the there demand is- is also high, by the way, you know that. Yes, the demand is so high, because but- every day people are looking for houses, right? So the demand is always there. But Kasman, do you know that Real estates. when you pick up the schematics of how these people build their houses, do you know that you can go down there and make something different? When you go down I there know. back home, yeah. I know. So this is what sells your business. You understand? This is what sells your business. The brain you're putting in constructing something and making something different from what the other ones are doing, it is going to earn you customers. You understand? If you really wish to build up something similar to theirs, it's going to be seen as something. It's going to be seen as the same thing. Yeah, it's like it has a business competition because everyone is bringing in his own style. It's like people who build beaches with grass thatched houses. Yeah, those ones. Yeah. It's because they it wasn't there before, but they copied the style and they had to bring it back. So it's just about bringing a different aesthetic into a Thank you. space with that, Yeah. without that, It without is, that aesthetic. it is what is going to earn you customers. But there No. is certain businesses that don't have so many differences in what I will find here or what I will find at your business. If they're the same businesses, there's so many things that are going to be the same. Now let me give you an example. I was watching something on the TV, and this guy made a restaurant, but he made water trenches passing through. The seating aesthetic is good, and then he got these It's one colored fish. They're passing through that water. You understand? So that is It like was really something. an attraction. Yeah, it was really something different. And back home, you guys, we have university people. Yeah. We have these girls who want very good stuff. This is what is bringing in customers. Next You message understand? for snapping. Yeah, this is what is bringing in customers. So the more, and it has to be with it has to be with style. Yeah. You have to have It's the the- art of yeah. aesthetics. Thank you. The thing is supposed to be that when I build this thing, what is going to really impress the person who is going to come in for the first time? Yeah. The person who comes first, he's the one who's going to go back to bring the other one. I've seen this place, let us go there. You feel me? Let's wind up, bro. So that's the thing. It depends on what you have in your head, and everything goes around with that. It's the mentality, always the growth, and what I'm doing right now. So guys, thank you for coming. Thank you for inviting me here. I'm really proud of you guys. Have a Yeah, we appreciate Precious the information. Part of the fun, of course. So Yeah. So yeah, thank you guys for listening. We're talking about identity, growth, and what am I doing?
Yeah, these are questions that we all ask ourselves in life. As long as you're starting your life journey out there, you know, you're trying to figure it out. And one word for you guys all: don't give up. We all have goals, you know. Look up to your goals. Focus on yourself when you still can. Don't let anybody's words take you off the track. Follow your mind. Like, learn to control yourself. And by the way, it all starts with self-discipline. When you earn self-discipline, there's so many things that just align within, you know, the flow of life. So yeah, again, let us know what you guys think about growth. Let us what you guys know about growth and identity. What am I doing? At what age or at what point does somebody realize this is what I want to do, or this is what I'm supposed to be doing if I want to be like this in the future? What goals do I have for myself? Yeah. You know, where do I want to be in 5-10 years from now? Am I supposed to cut off friends to be a successful person? Am I supposed to cut off certain family members to focus on myself, so that you don't feel like you're having distractions from the things you want to be or you want to do in life? Yeah. You know, so let us know. Thank you for watching the video. We've been talking about raw voices only, so keep tuning in, watch all our videos. We're bringing in more file, more content. Once again, my Instagram is Jonathan_Kasivante. Follow me, or you can just text me there, and we can as well talk. Or you can just go down in the comments on our videos and just comment. We shall definitely find a way to reach out to you. So we really appreciate. Thanks for all the love. Keep subscribing, share the videos to all your friends. Please, and please like. Let's grow our page together with you guys. That is our main goal. We can't do this without you guys. But thank you so much. Still your boy XOVIC Zovic, and search me up on social media. That's the same name I'm using everywhere on social media. I thank you for watching. I thank you for subscribing. Keep liking and commenting. Still share the videos to your friends and family and everyone that's in your vicinity. And yeah. This is Logic here. I'm called AM_LOGICK on Instagram. Sorry about that. Yeah, and every other social platforms, Facebook and Instagram. Yeah. Thanks for the love and support. Yeah, we sign out. Thank you guys. Peace.